One more very happy morning, Shubha Munjane. Extinction of our session. Charged particle, electric field. Yesterday we said U equal to 0. Today let us take up the case of charged particle projected in external uniform electric field, same symbols. Now here again, before we present some examples, in a nutshell I would like to give you the entire concept. Until we have had a good discussion, right? So this is the case of theta equal to 0 degrees, particle projected. How is underlining point. There you will see the different cases and the popular cases. Though only these cases are sufficient for you for our CET NEET exams. U bar parallel bar, particle projected parallel to electric field or opposite to electric field is the point. And in all those cases we have the positive charge case and the case of negative charge, right? So as you can see, for theta equal to 0 degrees, positive charge accelerates and hence gain of kinetic energy. Accelerates, velocity increasing, gain of kinetic energy, whereas negative charge retards and hence loss of kinetic energy. So there is change in kinetic energy. Remember, charged particle, whether placed or projected, there is loss or gain of kinetic energy. Released only one case of gaining kinetic energy either along the field for positive charge or opposite to the field for negative charge, whereas projected parallel anta bandaga or anti-parallel bandaga, there are both the cases. Loss of kinetic energy ide, gain of kinetic energy kuda ide anta niಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, gain of kinetic energy ಯಾವಾಗಿದೆ? Theta equal to 0 and yaru positive charge. Whereas theta 0, negative charge ge loss of kinetic energy is there. Loss of kinetic energy is there. Retard agutte, velocity gradually decreases. Number of other examples. This becomes simple kinematics. Where it stops, when it stops, possibility idalla idu. Where it stops, when it stops, examples create agutte, right? ಯಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೇಸ್ಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. So the loss or gain of kinetic energy change ಅನ್ನೋದು important. ಆ change ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ along some specific direction. Suppose it is positive x direction ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Suppose this is positive x direction and this is what is the vector? ಈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಪ್ಪಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಬಾರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ರಿಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ the final velocity 0 ಆಗಿದೆ. It has come to us because retardation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? sufficiently large field ಇರುವಾಗ at some point at some instant or at some displacement, after some displacement there is a possibility of coming to a stop. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will not remain stationary there itself. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಬಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಎ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಟು ಎ ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. Now when an object is thrown vertically up, what happens? Ascend with retardation, then descend with acceleration, such that ascending motion and descending motion, the two halves are like mirror images. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ತುಂಬ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದರಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 degrees ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 180 degrees ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. For theta 0 degrees or 180 degrees, the path is straight line. Second and very important point is the motion is with uniform acceleration, not with uniform velocity. Charged particle cannot have uniform velocity in external electric field. Another, it's a bold statement. There is uniform acceleration for the particle. Another point. Path is ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದೇ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆ ಸೆನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಿ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ motion in straight line ಆದಮೇಲೆ motion in plane, what was our idea and approach? Yes, it is split into two straight line motions ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees ಅಂತಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಗೇನ್ ಮಾಸ್ m, ಚಾರ್ಜ್ q, and it can be either positive or negative charge, which makes a very very important difference. Supposing ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, supposing this is what is a positively charged particle projected like this, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ it is now entering into electric field at right angles ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಬಾರ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2D 1 dimension ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, 2 dimension ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್. It becomes 1 dimension acceleration, 2 dimension velocity. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ax is equal to 0. Why? Because field is along y direction. ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಥರ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ
ಸಾರು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 0 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ಸ್ the field is along y direction, then acceleration in the x direction I have taken as 0. This is what we did earlier, parabola, projectile motions ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. 2D velocity, 1D acceleration, or else 2D velocity, 2D acceleration. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ AX 0ನ AY 0ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ AX is equal to 0 and AY is equal to as usual EQ by M ಆಗುತ್ತೆ. If it is one dimension acceleration, ಬಟ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ AX is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ UY is equal to 0 ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್. UY is equal to 0 ಇದೆ, UX not equal to 0 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ AY ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾರ್ಟ್ writing that parabola equations and all already ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I mean just you can go through that. Now another important point is that Ux not equal to 0, but this Ux will remain constant. Ux not equal to 0 and Ux is uniform velocity. Uniform velocity ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ. and the x direction there is no change in velocity. Velocity yes keeps increasing along y direction only ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Therefore you are finally, if I want v at any some point, if suppose this is the point P, of course velocity is the curved path of tangential direction. If v will have two components, if this is what is v bar ankondre, this is what is v x bar and v y bar irutte, such that mod v x bar estirutte andre u irutte. U because initially it is along x direction and it will remain the same. So ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and ಏನೇನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ. What is that? The initial velocity along x direction, it will remain the same forever. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ. Whereas all the other aspects like vy ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ will be changing and hence the total velocity of the particle will be changing both in magnitude and direction. ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ 3 ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ Vx is equal to u and what is the magnitude of Vy bar ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು Vy bar is ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು Vy is equal to u plus at ಬರೆದರೆ it becomes yes at ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ EQT upon m ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ Vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅದೇ ಫೈನ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಿರೋ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೀಟಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ತೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಿ? ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ Vy by Vx. Vx is nothing but u ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ u ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಎಕ್ಸನ್ನು ವೈನ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್, ರೈಟ್? So this is what is the case of 3 cases. Sir, now I take theta is equal to 60 degrees, 45 degrees. ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾ? ಮಾತಾಡೋದು. It's not any as such. But what we have taken is most general case. ಒಂದು ವೇಳೆ 60 degrees, 45 degrees ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 or 2 examples also I will show you, right? So this is in a nutshell the simple concept required for our NEET and CET. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, for these minutes ಇವಾಗ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವ್ ಎ ಪಾಸ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಎ ಮೆಮರಿ. ಮೆಮರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಯು ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ನೀವು ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೆಮರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಕ್ ಬೇಡವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನನಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ 2 to 3 examples. Once again, the same slogan. In terms of number, it may look like only 2, but please look at the data, look at the result, improvise the question. You will find good number of some 3 to 4 additional examples as well. This example, I said that particle mass 1 gram, charge 5 microcoulomb, projected with a velocity of 3 into 10 raised 3 meter per second. Remember, a positive charge projected with a velocity along the field, positive charge along the field, velocity doubled after a displacement of 1 meter. Velocity doubled after a displacement of 1 meter. Find the intensity of the electric field. Generally, reading the question, most important, all those key words: positive charge along the field, gain of kinetic energy, right? Displacement is given. So what will be our principle? Not a formula. What will be our principle? Change in kinetic energy. What is that? Half m into v2 squared minus v1 squared. Supposing that v1 for the velocity of 3 into 10 raised 6, and v2 the final velocity, which is double, that is 3 into 10 raised 3, becoming 6 into 10 raised 3. Adra, this change in kinetic energy. Last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, the kinetic energy ಅನ್ನುವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ e square q square t square ಅಂತ ಬಂದಿದೆ m. Whereas when the displacement is given, the gain is equal to e q s ಬಂದಿದೆ. Is it not? So same is the case here. We will write this as e q times s. The same ಆಮೇಲೆ actually when we talk about the potential examples ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ example ಕೊಡಬಹುದು. Whereas if you look at this term e into s becomes potential difference between 2 points ಆಗುತ್ತೆ. And this e into s, I can then write it as v1 minus v2, where capital v1 is the initial potential at that initial position, and v2 the potential at the final position. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now this is the gain or loss of kinetic energy. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ loss, this is a delta k. Delta k ಅಂದರೆ change in kinetic energy, either loss or gain. ಯಾವಾಗ which loss or gain ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿವಾಗ, that is always half m into v2 squared minus v1 squared. Yes is equal to e q s. Of course ಇಲ್ಲಿ v2 greater than v1 ಅಂದರೆ ಗೇನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m into v2 squared minus v1 squared by 2 q s ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್
ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಇದೆ. V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ V2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10⁻⁶ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ 10⁻⁶ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ 36 - 9 ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ 2. ಚಾರ್ಜ್ 5 ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 10 ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಯಿತು? -5 ಆಯಿತು. -5 and 6 ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಯಿತು? 10⁻11 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 11 3 ಹೋದರೆ 10⁻8 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 36 ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು? 27. ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. 27 to 10⁻8 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಆಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ V² - U² is equal to 2ASA ಆಗುತ್ತೆ. V² - U² is equal to 2ASA. ಆ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? E³ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ electron mass small m and proton mass capital M, everything in terms of symbols ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Whether they are numbers or symbols should not make a difference, because for most of students ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕೇಸ್. Electron, proton masses are given, both are projected in an electric field. A field input is that E bar is equal to E0 times I cap ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ E0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದು ಇದು ನೋಡಿ. therefore E0 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ x is equal to 0 position in the projection happened. And of course, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ತಗೊಳಪ್ಪಿ, ಬೋತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಗೊಳಪ್ಪಿದೆ. ವಿತ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ x equal to 0. ಆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. let me write the data here with same velocity UI cap ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. UI cap. Now find the position of the proton. Question ಏನು ನೋಡಿ, find the position of the proton ಯಾವಾಗ? while electron comes to instantaneous rest. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ what is the position of the proton ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. there is also second part. ಯಾವಾಗ? find the position of the proton while electron again returns to x equal to 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ what is the projection parallel to the field? one is positive and the is negative charge ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. is it not? therefore here we will write acceleration of electron is equal to E0 E upon small m ಬರೀತೀನಿ. acceleration of proton ಏನಾಗುತ್ತೆ? P E0 charge of the proton same as charge of the electron, but ಇಲ್ಲಿ mass capital M ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. and what is the initial velocity step u ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ I cap ಅನ್ನೋದು representing the direction. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this is what is retardation for electron and acceleration for proton ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ V² - U² equal to 2AS ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಮೈನಸ್, ಅದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ U² ಈಸ್ E0 E upon
small m times some x ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. What is that x? That x is the position of the electron. X is the position of the electron when it comes to rest. Return ಆಗ್ತಾರೆ 0 ಆಗಿದೆ. Therefore that x equal to ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ? Yes, m u squared upon e naught times small e ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is along x direction, positive x direction throw ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So the position is x is equal to positive coordinate m u squared by e naught e ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Now we have to find the same for proton. Proton ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And for that ಇದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ v is equal to u plus at ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ, therefore v is equal to u by a, therefore it is u by, yes, this is what is ee by small m ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, small m ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ. this is what is the time ಆಗ್ತೀವಿ. this is what is the time. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Now the question is that e time ಅಲ್ಲಿ we have to find the displacement. Therefore now using s equal to ut plus half a t square ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. Because we have to find the position for the proton when the electron stops ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮೊಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. Is it not? Therefore now yes, displacement for the proton answer direct ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ t place ಅಲ್ಲಿ you have to substitute this term. Therefore ಅವಾಗ this I will write some x prime ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಬರೆಯೋ x prime is equal to u. t ಅಂದರೆ of course this is me by ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಏನಿದೆ? p u e v m u times t ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಿರೋ ಮತ್ತು u m by e ಬಂದಿದೆ. ಇದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, therefore this is plus half a ಅಂದರೆ ಮತ್ತು e by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಯಾರ್ದು? ದಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಇ ನಾಟ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು. ಎಮ್ ಅಂದರೆ this is m u square by capital E naught. We put on E naught. Yeah. E naught E simplification part ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? m u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ m u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m m u square by e naught e ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ e naught ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು e naught e ಇದಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m by 2m, ಸ್ಮಾಲ್ m by 2m ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ e naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ m u squared by e naught e ಆಗಿದೆ. So this is what is x plus m by 2m, m by 2m times x ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is what is x prime ಅಂತ ಬರೀತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
final touch up ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀರಿ. therefore here I am writing for x prime. so final answer ಅಲ್ಲಿ x prime is equal to ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1 plus small m by 2 capital M times x ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. so this is for electron ಆದರೆ this is the position of the proton ಯಾವಾಗ when the electron stops. Why electron stops at that instant? This is the position for electron and this is the position for proton. Got the concept? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಂಟು ಡಿಸೆಂಟು ಇರೋವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? UM by E0E ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು E0E ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2UM by E0E ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ T² ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದೊಂದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ T ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ 4 ಬಂದಾಗ ಇದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ 2 ತೆಗೆದುಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಡು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಡು. ಅವಾಗ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2x ಬರೀತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಬರೋದು, ಇದು ಕೂಡ 2x ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅವಾಗ 2x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. Likewise, but so this is a kind of exercise I wanted to give you. And then ನಮಗೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎ CET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ NEET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು CET NEET ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? So let us meet in our next session with more examples, same concept, but more examples we will do in our next class. Happy day, stay safe, please be with prepared mind and practice all your subjects. Keep in touch with all the teachers. Good day, friends.